Dear students, in the video let us define the addition and subtraction, multiplication, division of functions. Okay, so we'll begin with the definition 4.3. Okay, so definition 4.3. Okay, so and note that நமக்கு இந்த அடிஷன் சப்ராக்ஷன்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒன்லி இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸில் மட்டும்தான் உண்டு. ஸோ நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம், ஓகேங்களா, மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் அந்த தட் இஸ் தட் அல்ஜிபிரிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எங்கே இருக்குன்னா வி அசியூம் தட் இப்போதைக்கு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்லேயே அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் டிஃபைன் டெஃபினேஷன். ஸோ லெட் a capital X be a metric space. Let capital X be a metric space and D is a subset of X. D is a subset of X. ஒரு domain எடுத்துக்கிட்டேன். Let F is a function from D ல இருந்து I call it C. Okay, set of all complex numbers, complex valued function. Okay, and G அப்படின்னு இன்னொரு function define பண்றேன். This is also a function from D ல இருந்து we can define to C. Okay, D to C, set of all complex numbers. Okay, the set of all complex numbers. Okay, then we can define an addition, multiplication, subtraction, everything we are going to define with these two operations, these two functions. Okay, so now define புதுசா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றேன். என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா that is f plus g அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். This is a function from d to c defined by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா that is f plus g of x, which is equal to I define f of x plus g of x, f of x plus g of x for all x belongs to d, and note that இந்த plus யாரு அப்படின்னா இந்த plus இருக்க பாருங்க, இது யாரு அப்படின்னா இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய அடிஷன். இந்த plus யாரு அப்படின்னா இது நான் இப்ப டிஃபைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன். Okay, so we have defined it. This is a new addition, adding two functions. இங்க வந்து adding two complex numbers. Okay, so that is the difference. We are having a addition of two functions. இதே மாதிரி இன்னொன்னு டிஃபைன் பண்றேன். Okay, that is define a new function. இந்த ஃபங்க்ஷன் யாரு அப்படின்னா that is minus f அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். This is a function. இது எங்க இருந்து எங்க அப்படின்னா D ல இருந்து அதே மாதிரி C க்கு போற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஓகே, by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா that is minus f of x, which is equal to minus f of x for all x belongs to D. It is well defined, no problem. இது minus f அப்படிங்கிறது ஆபரேஷன். இது வந்து f of x ங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், அதுக்கு நான் மைனஸ் பண்ணிருக்கேன். இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல உள்ள மைனஸ். ஓகே, so similarly we can define another function that is f into g. so define அடுத்த function. so define f into g அப்படின்னு ஒரு function define பண்றேன். that is f into g. It is a function from d to c by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா that is f into g. இது காம்போசிஷன் கிடையாது. ஓகே, இது யூசுவலான மல்டிப்ளிகேஷன். this is not a composition function. composition இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, so which is equal to, this is defined to be f of x அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் into g of x அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த. so for all x belongs to d. அதே மாதிரி define another multiplication division கொடுக்கிறேன். okay, that is f by g
by g. It is a function from d ல இருந்து வராது. I call it to be d1 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோமா, d1 to c எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா by it is defined to be like this. Okay, that is f by g of x which is defined to be, that is f of x divided by g of x for every x already be for all x belongs to d1. என்ன சார் d1 போடுறீங்க, இது வரைக்கும் dd போடுறீங்க, இந்த இடத்துல d1 அப்படின்னா where d1 is a function, d1 is a set d1 which is equal to set of all x belongs to capital D such that this g of x இருக்கு பாருங்க, அவன் not equal to 0 ஆகும். இது எங்கெல்லாம் 0 ஆக இல்லையோ அதுதான் இதனுடைய டொமைன். ஸோ இந்த f by gங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் டொமைன் யாரு அப்படின்னா set of all x belongs to D such that g of x not equal to 0 அப்படி இருக்கவங்க தான் இதனுடைய டொமைன். So we are having these are the four functions. Okay, so f plus g minus f வந்துட்டா f minus g டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். Okay, so these are all the functions we are going to discuss now. Okay, புரியுதா? இப்போ நான் ஒரு 4 ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். சரி, இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டோமா. suppose f அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன், இது நான் திருப்பி நல்லா அழுத்தி போடுறேன். ஓகேங்களா? so this is a function, it is a function from d ல இருந்து I call it to be r to the power k. இது வந்து என்னது r to the power k இப்படி டிஃபைன் பண்றேன். okay, and g is another function, that is g இது ரெண்டுக்கும் வேற டிஃபைன் பண்றேன். இது சாதாரண g போடுறேன், இது கொஞ்சம் அழுத்தி போடுறேன். that is this is a vector valued function னு சொல்றதுக்காக d ல இருந்து r power k, d to r power k. okay, r power k. so these are all the two functions we are going to define. இது as usual f plus g define பண்ணிக்கலாம் இதுல. okay, so we can define f, நல்லா பாருங்க, இத நல்லா நான் அழுத்தி போடுறேன். okay, f plus g, okay, f plus g of x which is equal to, இது ஒரு r vector rk ல உள்ள வெக்டர். okay, plus g of x. okay, for all x belongs to D. okay, that is இங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that f plus g okay, f plus g is a function from D ல இருந்து, again it is a function from r power k ல இருந்து. so it is defined to be like this. இது ஒரு r power k ல உள்ள வெக்டர், இது ஒரு r power k ல உள்ள வெக்டர். so இந்த ரெண்டு வெக்டர் என்னால ஆட் பண்ண முடியும். okay, so similarly in similar manner we can define minus f இதையும் நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியும். minus f. okay, it is also function from D ல இருந்து r power k. இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா, it is defined to be minus f of x which is equal to minus of f of x. இது வந்து இதெல்லாம் r power k ல உள்ள எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், டார்க் எழுதிருக்கேன். okay, for every x belongs to capital D. similarly நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், and note that இந்த இடத்துல fங்கிற வெக்டார் I call it இந்த இடத்துல multiplication is something more different. okay, so define multiplication என்னது, f vector அப்படிங்கிற வெக்டாரோ, okay, f vector dot with g ங்கிற function. okay, g ங்கிற function. okay, this is a function from எங்கன்னா D ல இருந்து r க்கு போற மாதிரியான function. note that இதெல்லாம் வந்து r power k வரும். ஆனா இங்க வந்து என்னது, it is an r க்கு உள்ள function. இது என்ன, இது எப்படி டிஃபைன் பண்றீங்க அப்படின்னா, that is by எப்படி டிஃபைன் பண்ற பாருங்க, that is f vector, that is f dot g. okay, g this of x which is equal to dot product of this f vector of x. இது ஒரு r power k உள்ளது, dot product with g of r x. okay, இந்த ரெண்டு வெக்டார்களுடைய டாட் ப்ராடக்ட்
இது ரெண்டுனுடைய டாட் ப்ராடக்ட் தான் வந்து என்னது f dot g. Okay, for every x belongs to capital. So today we have discussed so many functions. f g னு ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதுல இருந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன் நான் ஜெனரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அடிஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன், மைனஸ் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். ஓகே, அது மாதிரி வெக்டார்ல அடிஷன், வெக்டார்ல மைனஸ், வெக்டார்ல டிவிஷன் கிடையாது, டிவிஷன்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ வெக்டார்ல டாட் ப்ராடக்ட், திஸ் இஸ் அ டாட் ப்ராடக்ட். இது எப்படி சார் இருக்கும்? உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? தட் இஸ் சப்போஸ் if I am giving with like this. Okay, f of x which is equal to, I call it v. இது வந்து என்னன்னா f is a function from, உங்களுக்கு புரியுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள். f is a function from r ல இருந்து r3 க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்க. r3. So it is given by x square x cube. Okay, g ங்கிற ஃபங்க்ஷன், இதுவும் r3, g is a function. இதெல்லாம் டார்க்கா போடணும். Okay, these are g is a function, g is a function from அதே r ல இருந்து r3 க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். இது எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா g of x which is equal to, okay, x square, okay, comma root x, okay, comma x இப்படி கொடுக்குறேன். Then f vector dot product with g vector of x which is equal to the dot product, that is f of x dot product with g of x இதனுடைய dot product, which is implies இது யாரு x square x power cube multiplied with என்னது dot product with என்னது, we are having this x square comma root x comma x. இது எல்லாத்தையும் நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்றோம். டாட் ப்ராடக்ட் எப்படி ஒவ்வொரு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கூட்டணும். அப்போ x into x square x cube plus x square into root x. So I will have this is x square root x. Okay, அதுக்கப்புறம் plus x to the power 4. So this is the function. இதுதான் டாட் ப்ராடக்ட். Okay, now we are going to show that these இது எல்லாத்துக்குமே limiting case வந்து acceptable அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, so that is என்ன ப்ரூஃப் பண்றேன் அப்படின்னா, now let us prove this theorem. Okay, so I will take it in another. Suppose limit x tending to x naught this f of x which is equal to, I call it v, இது வந்து என்னன்னா y ன்னு சொல்லுமா, I call it vl1. Okay, and இதே மாதிரி limit x tending to x naught this g of x which is equal to I call it vl2. L2 இதெல்லாம் சம் a b லே போடுவேன், ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. So I call it b, this is a and this is b அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். Then என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, then we are going to have the limit x tending to x naught, this is f of x plus g of x which is equal to limit, இதை நம்ம a plus b கொடுத்துமா, I call it b, this is a plus b. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, this is equal to limit x tending to x naught, this is f of x plus limit x tending to x naught, this is g of x. அப்ப இதுல என்ன நடந்துருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல கூட்டிட்டு, that means I am adding first. Okay, then I am taking the limit. Okay, இங்க வந்து என்னது ஆபரேஷன் வந்து அடிஷன் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் லிமிட் எடுக்கிறேன். இந்த கேஸ்ல பாருங்க லிமிட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துறேன், அதுக்கப்புறம் அடிஷன் பண்றேன். that means these two operations are interchangeable. அதான் இதனுடைய அர்த்தம். Okay, that is limit முதல்ல கூட்டிட்டு லிமிட் எடுத்தாலும் ஒண்ணுதான், லிமிட் எடுத்துட்டு கூட்டினாலும் ஒண்ணுதான். அதான் இந்த தியரத்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். Okay, so similarly we are going to show that this one. Okay, so limit x tending to x naught minus f of x naught which is equal to minus a, x naught இல்ல இந்த இடத்துல x which is equal to minus a. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். Okay, sir, note that இது எல்லாத்தையும் ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு we are going to use the previous theorem. ஒரு சீக்வென்ஸ் அப்படிங்கறத வச்சு ஒன்னு பார்த்தோமா, இந்த தியரம் என்னது, this is the theorem. இந்த தியரத்தை பார்த்துக்கோமா, இந்த தியரத்தை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Okay, that is limit x tending to x naught f of x equal to y naught ஆக இருந்ததுன்னா, then limit n tending to infinity f of x and
இதை வேணா இன்னொரு லைன்ல எழுதிட்டுமா, that is this if and only if, that is இதுக்கு அர்த்தம். ஓகே, that is f of xn converges to y naught for all, for any xn converges to xn. எப்போலாம் xn converges to x naught இருக்கோ அப்போலாம் f of xn converges to y naught ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த தியரத்தை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சரி, நான் இப்போ தியரத்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் we will go for எதை யூஸ் பண்ணலாம், இந்த போன தியரத்தை யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை டைரக்ட் டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணலாமாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ now we will go to the theorem. So theorem என்னது 4.4. so we'll have this is 4.4. as usual கதை எழுதிக்கலாமா? so we are taking let x be a metric space, let capital X be a metric space, okay, and capital E, okay, D னு போடுறதுல E னு போட்டிருக்கேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. E is a subset of X. okay, let என்ன பண்ணிக்கிறேன், function let f is a function from E ல இருந்து I call it to be complex number. okay, C and G is a function from அதுவும் எங்க இருந்துங்க E ல இருந்து I call it BC. B2 functions. okay, so என்ன பண்ற அடுத்தது let I call the point, let x naught be a limit point of, let x naught be a limit point of யாரு E இனுடைய limit point. okay, and I let capital A comma capital B belongs to C complex numbers, ரெண்டு complex numbers. okay, now we'll have an assumption. என்னது அப்படின்னா, suppose என்ன assume பண்றேன், that is limit x tending to x naught, this is f of x which is equal to capital A, and I'll make it be another assumption, that is limit x tending to x naught g of x which is equal to capital B. இது ரெண்டும் நான் assumptionலே கொடுத்துட்டேன். okay, then number one என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, the first condition is limit x tending to x naught, that is f of x plus g of x which is equal to, of course this is both are bracket, okay, which is equal to capital A plus capital B. okay, and number two we are having that is limit x tending to x naught, that is f of x into g of x which is equal to A into B. okay, and number three will have this is limit x tending to x naught, that is f of x divided by g of x which is equal to A by B provided என்னது அப்படின்னா, this g of x not equal to 0 for all x belongs to எதுல, x belongs to என்னுடைய E ல எந்த இடமா எடுத்தாலும் g of x not equal to 0 இருக்கணும். அதே நேரத்தில் and b not equal to 0, இது ரெண்டு not equal to 0 இருந்தால் மட்டும் தான் இதெல்லாம் well defined. so these are the theorems we are going to prove. சரி, இதை proof பண்றது something more simple with respect to this theorem. okay, என்ன theorem, இப்படி ஒரு theorem வந்திருக்குமா, நம்ம என்னது இந்த இருக்கு பாருங்க,
So they are having this theorem. Limit exist ஆகிறதுனா whenever the sequence concept நான் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். You can use the sequence concept. சரி, அப்போ sequence concept யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ணணும். இந்த தியரத்தை இப்போ நான் ஒரு வேளை prove that a plus b f of x plus g of x which is equal to a plus b அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரூஃப் சொல்லட்டுமா? ஒரு ப்ரூஃப் மெத்தட் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்களேன். I'll take a proof. இந்த முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ப்ரூஃப். Okay, so I call it to be number one. Okay, either one நான் proof பண்றேன். So given another limit of f of x converges to a and limit of g of x converges to b அப்படினு கொடுத்தாச்சு. அப்ப ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா given limit x tending to x naught, this f of x which is equal to capital A. Okay, அதே மாதிரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Then we can write limit n tending to infinity this f of xn which is equal to capital A whenever xn is a sequence in capital E such that என்ன எழுதிக்கலாம்? This xn converges to என்னது xn converges to x naught as n tending to infinity. கரெக்டா? எப்பெல்லாம் x naught converge ஆகுதோ அப்பெல்லாம் f of xn converges to capital A. அதான் இதோட அர்த்தம். நம்ம we have proved that this is both are if and only if condition அப்படிங்கிறது நான் ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, நான் அந்த தியரத்தை யூஸ் பண்றேன். அந்த தியரத்தை நான் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்றேன். Similarly என்ன எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல? limit x tending to x naught this g of x which is equal to capital B இருக்கா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா இதே மாதிரி எழுதுங்க. Then limit n tending to infinity g of xn, okay, converges equal to B if B whenever xn is a sequence in E such that this xn converges to x naught as n tending to infinity. n infinity இருக்கும்போது xn x naught converge ஆச்சு அப்படின்னா g of xn converges to b. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this f of xn converges to a அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? g of xn converges to b அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணோம்னா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? இப்போ பாருங்க, இப்போ ப்ரூஃப் எழுதுற பாருங்க. let ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? to prove அப்படின்னு என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா limit x tending to x naught this f of x plus g of x, okay, this has to be equal to capital A plus B அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். Okay, by the theorem, அந்த தியரத்தை யூஸ் பண்ண என்ன பண்ண போறேன்? equivalently it is enough to show by above theorem it is enough to show what is this? F of xn plus g of xn converges to capital A plus B whenever xn converges to x naught in capital E. Okay, எப்போல்லாம் xn x naught converge ஆகுதோ அப்பெல்லாம் நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? f of xn converges to f of xn plus g of xn converges to a plus b னு சொன்னா போதும். ஓகே, ஸோ இது ஆப்வியஸ். ஓகே, by since xn converges to x naught, we have this f of xn converges to capital A and
g of xn converges to capital B. Okay, this must imply that f of xn plus g of xn converges to capital A plus B. Okay, that is ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ limit n tending to infinity, we are having this f of xn plus g of xn which is equal to capital A plus B. இதான் இதனுடைய meaning. That is by the theorem, by the above theorem. Again theorem what I am writing, this is limit extending to x naught this f of x plus g of x which is equal to A plus B. இதுதான் proof பண்ணியாச்சு. அப்ப நீங்க இது proof பண்றதா இருந்தா நீங்க என்ன proof பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த தியரத்தை proof பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தியரம் பாருங்க, whenever an converges, இந்த தியரம் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, so whenever an converges to a and bn converges to b, okay, b, then this an plus bn converges to a plus b. Then okay, then இந்த தியரத்தை தான் நீங்க எதில் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப இந்த தியரத்தையும் ப்ரூஃப் பண்ணணும், இந்த தியரத்தையும் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு இது சொன்னா தான் கரெக்டா. ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியல. So we are going to use an alternate proof. என்னது, directly we are going to use the definition. Okay, definition யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா ப்ரூஃப் பண்ணலாம். Okay, now proof using the definition. Okay, note that போன இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன், proof வந்து எதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன், using a theorem, அந்த தியரத்தை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, சரி, இப்போ proof பண்ணலாமா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க, given what we are having is this is limit extending to x naught this is f of x which is equal to capital A. okay, இது கொடுத்துட்டாங்க. and அடுத்து சேர்த்து எழுதிட்டோமா, so limit extending to x naught this g of x which is equal to capital B. இப்படி கொடுத்துட்டாங்க. என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா limit extending to x naught this f of x plus g of x, okay, which is equal to capital A plus B அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. okay, so we are going to prove this by using the definition. நிறைய எதையுமே assume பண்ணல, ஸ்ட்ரைட்டா definition assume பண்றேன். and note that we will recall the theorem, அந்த ஸ்டேட்மென்ட்டை மட்டும் ரீகால் பண்றேன். okay, recall என்ன அப்படின்னா limit extending to x naught this f of x which is equal to a ஆக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா if and only if for every epsilon positive there is a delta positive such that whenever 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta, this must imply that distance between f of x comma capital A which is less than epsilon, okay, provided x belongs to உங்களுடைய domain E ல இருக்கணும், அது உண்மை. okay, so this is the definition. அப்போ அதைத்தான் அங்கே யூஸ் பண்ண போறேன். அப்போ இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா let epsilon be positive அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்றேன். okay, so let epsilon be positive be given. okay, since even இந்த கண்டிஷன் இருக்கா, I'll write this is limit x naught extending to x naught f of x which is equal to capital A ஆக இருக்கிறதுனால there is a delta 1 positive such that என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா whenever 0 which is less than distance between
x comma x naught which is less than delta 1 comma the x எதுல இருக்கணும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய e ல இருக்கணும். Okay, this must imply that distance between இங்க distance வந்து f is a complex valued function ல அப்ப modulus கொடுக்கலாம். Modulus of f of x minus capital A which is less than epsilon. இந்த இடத்துல epsilon க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் epsilon by 2 னு போட்டுக்கிறேன். Okay, I call this is to be number 1. This is to be number 1. Okay, again என்ன பண்ண போறேன் இதே இது since we are having this is limit extending to x naught this g of x which is equal to capital B ஆக இருக்கிறதுனால there is a delta 2 positive such that என்ன நடக்கு அப்படினா whenever 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta 2 provided x belongs to capital E, with that will imply that modulus of g of x minus capital B which is less than epsilon by 2. I call this is to be my 2. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா பாருங்க இது x naught இது x naught. Okay, இது x naught. அப்ப x naught சுத்தி முதல்ல delta 1 radiusல ஒரு வட்டம் வரையறேன். அப்போ இது delta 1 radius. Okay, so I assume that this is a circle. So this is a delta 1 radius. அப்ப இதுல எங்க x இருந்தாலும் இந்த கண்டிஷன் satisfy பண்ணும். இங்க வந்து என்னது delta 2 அப்படின ஒரு ரேடியஸ் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ I call it to be this is my delta 2. This is my delta 2. அப்போ இதுக்குள்ள இந்த வட்டத்தை பாருங்க. I will have this is a circle. அப்ப இதுக்குள்ள ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படினா இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணும். Okay, and note that இதுல இந்த வட்டத்தை எடுத்துட்டீங்க அப்படினா இது இந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ள இருக்கா. அப்போ இந்த இடத்துல உள்ள ஒரு பாயிண்ட் இந்த கண்டிஷனையும் satisfy பண்ணும், இந்த கண்டிஷனையும் satisfy பண்ணும். Okay, அப்போ எனக்கு அதுதான் தேவை. So for which delta the both condition will hold. Okay, இதுதான் எனக்கு தேவை. அப்போ நான் இங்க எழுதிக்கிறேன் put delta which is equal to minimum of யாருக்கு delta 1 க்கும் delta 2 இந்த ரெண்டினுடைய மினிமம் எடுத்துக்கிறேன். Okay, then what we are having is for any x belongs to capital E with 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta. Okay, இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா this implies that delta is less than or equal to delta 1 வரும், அதே நேரத்துல delta is less than or equal to delta 2 வரும். கரெக்ட்டா? அப்போ this must imply that distance between இந்த distance இல்ல இந்த modulus தானே, then I may write this implies that modulus of f of x minus capital A which is less than epsilon by 2 and அடுத்தது modulus of g of x minus capital B which is less than epsilon by 2. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் satisfy பண்ணணும். ஏனா இருக்கிறதுலே டெல்டா வந்து யாரோட கம்மி, டெல்டா 1 ஓட கம்மி, டெல்டா 2 ஓட கம்மி. அதனால we will always have this condition. Okay, கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறேன், அப்பதான் கொஞ்சம் அழகா தெரியும். Okay, now for any இதேதான் for any x belongs to capital E with 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta, then இதை calculate பண்ண போறேன். modulus of யாரு f of x plus g of x. Okay, minus I call it to be a plus b. Okay, this fellow இது என்ன நடக்குது பாருங்க பாப்போம். This fellow is equal to modulus of f of x minus a, and then I will write this is f of x minus capital A. இதை bracketல போட்டுக்கிறேன். Okay, plus
I may write g of x minus capital B. Okay, and note that this value is less than or equal to modulus of f of x minus capital A plus modulus of g of x minus capital B. And note that this is strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2. Okay, that is equal to epsilon. அப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா hence for given epsilon positive, okay, there is a delta positive such that what we are having abhina, this is the idea, okay, such that 0 which is less than distance between x comma x naught which is less than delta and x belongs to E la irukanum. This implies that modulus of f of x plus g of x okay minus a plus b which is less than epsilon. By definition this implies that limit x tending to x naught this is f of x plus g of x which is equal to capital A plus capital B. Okay, so this is a theorem. This is proof. Similarly, நீங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம proof கொடுக்கலாம். Okay, convergence வச்சு யூஸ் பண்ணி proof கொடுக்கலாம். We can use the straight என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரியான definition யூஸ் பண்ணி நம்ம proof கொடுக்கலாம். Okay, so let me prove the another thing. This f into g னு proof பண்ணுமா, அதை proof பண்ணட்டுமா? இல்லனா you may think that அந்த convergence யூஸ் பண்ணா அதுவும் ஈஸி தான், பட் நீங்க அதுக்கு நிறைய அந்த தியரத்தை proof பண்ணிட்டு then you need to prove. Okay, so we will go for a second part. Okay, second part. This is part 2. Okay, so given that is limit x tending to x naught f of x which is equal to capital A and limit x tending to x naught this g of x which is equal to capital B. இது கொடுத்திருக்காங்க. என்ன proof பண்ண போறேன்? to prove என்னது limit x tending to x naught is f of x into g of x that is equal to capital A into B. இதை proof பண்ணணும். Okay, f of x into g இதுதான் நான் proof பண்ண போறேன். சரி, இது எப்படி proof பண்ண போறோம் அப்படின்னா, suppose நான் முதல் கேஸ் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன், suppose if a equal to 0 or b equal to 0 இது வந்து ஈஸியா proof பண்ணிட முடியும். ஓகே, சரி, நான் இப்போ வந்து நான் ட்ரிவியல் கேஸை முதல்ல எடுக்கிறேன். ஓகே, so assume that non-trivial case, that is a not equal to 0 and b is also not equal to 0. ஓகே, ரெண்டுமே 0 இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சரி, இப்போ let epsilon be positive. இது வேணா கீழே எடுத்து வச்சுக்கிட்டோமா? So let epsilon be positive மேலே இருந்தால் நல்லா இருக்கும். So we'll take this like this. Then என்ன பண்ணிக்கிறேன், let epsilon be positive be given. இது கொடுத்தாச்சு. Okay, let epsilon be positive and I assume that a not equal to 0, b not equal to 0. Okay, இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, I'll write here that is find delta positive such that என்ன எழுதிக்கிறேன், that is 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta and this fellow x belongs to capital E. This must imply that modulus of என்னுடைய f of x into g of x minus capital A into B. Okay, this fellow has to be less than epsilon. இவன் epsilon ஓட கம்மியாக இருக்கணும். இதை proof பண்ணிட்டோம்னா then we will have the idea. Okay, so இது வந்து என்னது to find நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கேன். Okay, so I have stated this. These are the things we need to
சரி, இது எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ரஃப் கால்குலேஷன் போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ரஃப் கால்குலேஷனில் கீழே எழுதிக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல ரஃப் மாடுலஸ் ஆஃப், இது வந்து ரஃப், இதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை அப்படி மேலே தூக்கிட்டு போயிடுறேன். மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் கேபிட்டல் ஏபி இருக்கு. ஓகே, இதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, மைனஸ் கேபிட்டல் ஏ இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கிறேன். ஓகே, பிளஸ் கேபிட்டல் ஏ இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் மைனஸ் கேபிட்டல் ஏபி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ், தட் மீன்ஸ் இதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு இதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் fellow இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிக்கலாம், இது ரெண்டு எழுதிக்கலாமா? அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் கேபிட்டல் ஏ இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இது ஒரு மாடுலஸ் பிளஸ் இதுக்கு ஒரு மாடுலஸ் ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்னா ஏ இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் கேபிட்டல் ஏ இன்ட்டு இப்படி கிடைச்சிடும். அப்போ இது ரெண்டுல எது காமன் எடுக்கலாம்? ஜி ஆஃப் எக்ஸ் காமன். அப்போ ரைட் திஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, திஸ் இஸ் less than or equal to, control Z. This is equal to, I may write modulus of f of x minus capital A into modulus of g of x plus இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், modulus of A into modulus of g of x minus capital B னு எழுதிக்கலாம். அப்போ நோட் தட் இது கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இந்த இடத்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. பட் இந்த இடத்துல ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு. அப்போ நான் இந்த இடத்த ஐ நீட் டு மேக் இட் பி எ பவுண்ட். இந்த இடத்துல லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஏதாவது போடணும். ஓகே, சரி, we will go to here. Okay, since I'll make it to be, since limit extending to, this is extending to x naught, what I can say, the g of x இருக்குமா, இத முதல்ல எழுதிக்கிறேன். This g of x which is equal to capital B ஆக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, there is a delta positive, delta 1 positive, okay, such that what I can write அப்படின்னா, this will, whenever 0 which is strictly less than modulus of distance between x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி, டெல்டா 1 ஓட கம்மியாக இருக்கணும். அதே நேரத்தில் x e ல இருந்ததுன்னா this must imply that modulus of g of x minus capital B which is less than, I call it to be 1. இந்த இடத்துல எப்சிலான் பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், 1 ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, அப்ப இதை கொஞ்சம் அழகா எழுது பாருங்க. This fellow is implies that modulus of g of x, okay, minus modulus of b which is always less than or equal to modulus of g of x minus b. கரெக்டா? This fellow is less than 1 ன்னு கிடைச்சிருச்சு. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இந்த மைனஸ் ஒன்னுக்கும் பிளஸ் ஒன்னுக்கும் இடையில தான் யார் இருப்பா, இந்த ஃபெல்லோ இருப்பான். அப்போ I may write that this implies that minus 1 which is less than or equal to, less than modulus of g of x minus modulus of beta which is less than 1. Okay, அப்போ இதையும் இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லணும்னா, then I may write this implies that modulus of g of x which is less than 1 plus mod beta. ஓகே, எனக்கு பிலோ உள்ளது தேவையில்லை. ஓகே, வேணும்னா எழுதிக்கோங்க. இது வந்து என்ன கிடைக்கும், மாடு பீட்டா, சாரி மாடு பி மைனஸ் 1 கிடைக்கும், which is strictly less than. எனக்கு தேவை வந்து இப்போ இதுதான். அப்போ நான் என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, that is whenever that is 0 which is less than distance between x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து டெல்டா 1 விட கம்மியாக இருந்தால் and x வந்து e ல இருந்திருந்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, this implies that modulus of g of x வந்து யாரோட கம்மி, which is less than 1 plus mod b ஓட கம்மியாக இருக்கும். 1 plus mod b விட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், I call it to be 1. இது 1 ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே,
சரி, இவ்வளோதாங்க. இந்த மாடு ஜி இருக்கு பார்த்தீங்களா? அப்போ ஈவன் என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஈவன் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? திஸ் இஸ் லெஸ் தென் இவன் அப்படின்னு சொல்லலாம், மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் கேபிட்டல் ஏ இன்ட்டு இவனுக்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கலாம்? 1 பிளஸ் மாடு பி அப்படி போட்டுக்கலாம். ஓகே, பிளஸ் இது என்னது? இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தானே. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் என்னது? மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ. ஓகே, இவ்வளவுதான். இப்போ இதையும் லெஸ் தென் அப்ராக்சிமேட் பண்ண போறேன், இதையும் லெஸ் தென் அப்ராக்சிமேட் பண்ண போறேன். அப்ப நான் இதையே திருப்பி எழுதுறேன். அகைன் இதே மாதிரி. ஓகே, சின்ஸ் அதேதான், லிமிட் extending to x naught this g of x which is equal to capital B ஆக இருக்கிறதுனால there is delta 2 positive such that என்ன எழுதிக்கிற பாருங்க, அதை ஒரே லைன்ல சீக்கிரம் முடிச்சிடறேன். ஓகே, whenever 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta 2 comma x belongs to capital E, this must imply இப்போ என்ன வரணும்? modulus of g of x minus capital B which is less than பாருங்க, இதுதான் நான் அப்ராக்சிமேட் less than. இங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கானா, அப்ப எனக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னா I call it B. This is less than epsilon divided by 2 times modulus of A அப்படின்னு. இது வெல் டிஃபைன். ஏன்னா மாடியே வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0ல, அப்போ டினாமினேட்டர்ல மாடியே வரலாம். ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை 2, இது என்னுடைய 2ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, சரி, அதுக்கு அடுத்தது சின்ஸ் limit extending to x naught this f of x which is equal to capital A ஆக இருக்கிறதுனால there is a delta 3 positive such that என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, whenever 0 which is less than distance between x comma x naught வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கு? delta 3 விட கம்மியாக இருக்கு. அதே நேரத்தில் x e ல இருந்தால் then what we will have அப்படின்னா modulus of f of x minus capital A which is less than, இந்த இடத்துல 1 plus இதான் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா I call it B epsilon divided by 2 times 1 plus mod B அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகே, so this I call it B 3. ஓகே, இது ரஃப் ஒர்க் இல்லையா? அப்போ இது ரஃப் ஒர்க்னு வச்சுக்கிறேன். This is rough work. இப்போ அந்த கதைக்கு வாங்க. இதே மாதிரி இது எதுக்கு ரஃப் ஒர்க்னு போட்டாங்க? இது அப்படி தூக்கி மேலே வச்சிருமா? ரஃப் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, then I will write it like here straightly. அப்போ ரஃப் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுமா? ஸோ வில் ஹவ் தென், இந்த இடத்துல வேணா தென் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். தென் ஏன் தென்னு வேண்டாம், இப்போ புட் வேற கலர் எழுதுது. புட் டெல்டா which is equal to minimum of, இந்த மினிமம் ஏன் எடுக்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். டெல்டா 1 டெல்டா 2 and டெல்டா 3 இந்த மூணுலையும் மினிமம் எடுத்தேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த மூணு கண்டிஷன் 1 2 3 மூணு கண்டிஷன் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது அர்த்தம். ஓகே, குட். ஓகே, இப்போ வாங்க. இப்போ whenever 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta and x belongs to capital E. டெல்டா என்ன அர்த்தம்? this is delta is less than or equal to delta 1 இருக்கலாம். அதே மாதிரி delta is less than or equal to delta 2 ஆக இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் delta is less than or equal to delta 3. அப்போ மூணு கண்டிஷன் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்போ this must imply இதை ஃபுல்லாக அப்படியே மேலே எழுதிக்கிறேன்னா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி just copy it. This is அப்படியே மேலே வச்சுட்டேன். Then that must imply that this condition must hold. இது ஓகேயா? அப்போ கீழே என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. This fellow is less than என்ன வரும்? இது epsilon divided by 2 times 1 plus mod b. ஓகே, இந்த இடம் யாரு? 1 plus mod b. ஓகே,
plus இது வந்து என்னது epsilon divided by 2 times mod a into mod e. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இதுவும் அடிபட்டு போயிடும், இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். இது epsilon by 2 epsilon by 2, therefore this is equal to epsilon. அப்போ திரும்பி சொல்லட்டுமா? hence அடுத்த பேஜ் இருக்கிறேன். hence for any epsilon positive, for any நீங்க எந்த epsilon கொடுத்தாலும், for any epsilon positive, there is a delta, positive such that what we can have அப்படின்னா இது எப்படி எழுதிக்கிட்டுமா? என்ன எழுதிக்கிறேன்? This is whenever 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than epsilon, that's which is less than delta, and x belongs to capital E, this must imply that modulus of f of x into g of x minus capital AB which is less than epsilon. Okay, that is limit extending to x naught is f of x into g of x which is equal to capital A into B. Proof முடியல. Proofல வந்து நான் முதல்ல என்ன assumption கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, this is my assumption, that is A not equal to 0 and B not equal to 0 ஆக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த condition true. Okay, அப்போ நான் இப்போ அடுத்த கேஸ் வந்து என்னது? Case 2. This is case 2. Okay, என்னது அப்படின்னா, assume that is A equal to 0 or B equal to 0. இதில் ஏதாவது ஒன்று 0 ஆக இருந்தால் போதும். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, without loss of generality, let us assume that A is 0. Okay, so without loss of generality, assume capital A which is equal to 0. Okay, that is என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, limit extending to x naught this f of x which is equal to 0 and இது என்னமோ b 0 இருந்தாலும் சரி 0 இல்லைன்னு தெரியாது, அதை பற்றி கவலை இல்லை. ஸோ limit extending to x naught என்னுடைய g of x which is equal to b அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, we are going to show that this is limit extending to x naught this f of x into g of x which is going to be equal to 0. ஏன்னா 0 into b வந்து 0, அதனால 0 ப்ரூஃப் பண்ணா போதும். ஓகே, சரி, இப்போ உடனே ரஃப் கால்குலேஷன் தான் பண்ணணும். அப்போ ரஃப் கால்குலேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, see note that இது தானே பாருங்க, that is f of x into g of x minus 0. இது யாரு அப்படின்னா modulus of f of x into modulus of g of x இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, இந்த g of x வந்து bounded எங்க இந்த ப்ரூஃப் பண்ணிடுமா? இங்க ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணுமே. Since this is there is a delta 1 which satisfies this condition இருக்கா, அப்போ இதை மட்டும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிட்டுமா, இதுதான் நான் அங்கே யூஸ் பண்ண போறேன். This is control C. இதை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சிடலாம். ஓகே, so now control B. Alright, since this இது happen ஆகிறதுனால since this condition we are having this condition. Okay, அப்போ modulus of this g of x க்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, this fellow is less than modulus of f of x minus 0 into I may write 1 plus mod b அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். கரெக்டா? இந்த இதுக்கு மட்டும் இப்படி போட்டுக்கலாம். இப்போ again I am going to write this. என்னது? Since f of x converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால அப்படிங்கிறது இது அப்படியே மேலே கொண்டு வந்துடுறேன். ஓகே, ஸோ ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறேன்.
இது ஃபுல்லா ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதிக்கிறேன். ஓகே, now since what is this? அப்ப இது வந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 1 plus b. அப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா epsilon divided by இவனை வந்தா போதும், 1 plus mod b வந்தா போதும், இவனை அடிபட்டு போயிடுவான். ஓகே, அப்ப அவ்வளவுதாங்க. since limit x tending to x naught this f of x which is equal to 0 ஆக இருக்கிறதுனால there is a delta 2 positive such that what I can write abdina, we may write like this. Okay, whenever 0 which is less than distance between x comma x naught which is less than delta 2 and x belongs to capital E, this must imply that modulus of f of x minus 0, okay, minus 0 which is less than epsilon divided by in the value 1 plus mod beta, mod b. Okay, so I call it this is to be by 2. ரெண்டாவது equation. அப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா from 1 and 2, அப்போ இது ரெண்டையும் அப்படியே கொண்டு வந்து நான் இதை கீழே எழுதிக்கிறேன். Okay, so from 1 and 2 we are having this condition. Okay, let delta be the minimum of 1 and 2. இந்த condition satisfy பண்ணனும், இந்த condition satisfy பண்ணனும். அப்போ put delta which is equal to minimum of, okay, delta 1 comma delta 2, delta 1 comma delta 2 எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, then whenever, okay, whenever my condition 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta and x belongs to capital E, this must imply that modulus of f of x into g of x minus 0 which is equal to modulus of f of x into modulus of g of x. Correct? And modulus of g of x வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த 1 plus b2 மட்டும் கம்மியா இருக்கும். So this is less than modulus of இந்த f of x I may write this is f of x minus 0 நினைக்கிறேன் into 1 plus mod b, இப்படி எழுதிக்கலாம். And note that this value is less than epsilon divided by 1 plus mod b into 1 plus mod b. Okay, so these both will get cancelled, so that is equal to epsilon, அப்ப என்ன proof பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா thus for any epsilon positive, for any epsilon positive there is a delta positive such that what we can have அப்படின்னா this one. Okay, 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta as well as x belongs to capital E, this must imply that modulus of f of x into g of x minus 0 which is less than epsilon. Okay, that is we can have limit x tending to x naught, we are having this f of x into g of x which is equal to 0. Hence in both cases we have proved that limit x tending to x naught and this is f of x into g of x which is equal to capital AB, A into B, AB. Okay, so this is the theorem, we have proved it. Okay, சரி, இதுக்கு அடுத்தது f by g, அதுவும் shall I leave that as a homework? அப்போ அதையும் homework-ஆக பார்த்துக்கலாம். Okay, so what else we can have? This I will make it as a homework. Next page. Okay, so prove that this condition. Okay, so homework வந்து என்னன்னா
மூணாவது. ஓகே, மூணாவது வந்து this f by g னு போடுறதுக்கு பதிலாக I call it be like this. Okay, suppose I assume that this f of x is not equal to, say, g of x. Okay, g of x which is not equal to 0 for all x belongs to capital E, and b is also not equal to 0. Okay, where b ingiradhu yaru, we are having this is condition. Okay, so limit x tending to x naught, this g of x which is equal to capital B. அதுதான் இதுதான் இந்த b தான் இது. b u not equal to 0, g of x not equal to 0 and b u not equal to 0. Then we shall show that this condition. Okay, limit x tending to x naught 1 divided by this g of x which is equal to 1 divided by b. இதை ப்ரூஃப் பண்ணும். இதை ப்ரூஃப் பண்ணா போதும். ஏன்னா f of x converges to a னு கிடைச்சிருக்கா, this will converge to 1 by b. அப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். போன தியரம் அதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். a into b will converge to ab அப்படிதான் போட்டோம். ஸோ இந்த தியரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துல g of x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 1 by g of x போட்டுக்கோங்க. அப்போ இந்த b இருக்க வேண்டிய இடத்துல 1 by b போட்டா போதும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் மல்டிப்ளிகேட் டிவிஷன் வந்து f by gங்கிறது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இதை மட்டும் சொன்னாலே போதும். Okay, so shall I leave this as homework? சரி, இதுக்கு homework பார்ப்போமே. We shall prove this theorem. Okay, so proof. Okay, so என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, let epsilon be positive. Let epsilon be positive. இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, find delta positive. Find delta positive such that என்ன கண்டிஷனை satisfy பண்ணணும் அப்படின்னா, this condition 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta and this x belongs to capital E must imply that modulus of 1 divided by g of x, okay, minus 1 divided by b, this fellow has to be less than epsilon. இது வேணும். இந்த கண்டிஷன் வந்துருச்சுன்னா we have gone through. Okay, so this is a theorem. For any epsilon positive we need to find delta positive which satisfies this condition. அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ரஃப் கால்குலேஷன் போட போறேன். வாட் இஸ் திஸ் கை அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் என்னுடைய ரஃப் கால்குலேஷன். ஓகே, ஸோ I'll take a rough. இந்த இடத்துலயே எழுதிக்கிறேன். ஓகே, ரஃப் என்னது, what is this fellow, 1 divided by g of x minus 1 divided by b. இது ரெண்டும் என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போறேன். We may have a cross multiplication. So b minus g of x, shall I write like this? This implies that b minus g of x divided by b into g of x. Correct? So this is a modulus. அப்ப இந்த modulus நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, I may write it in this way. தனித்தனியா b minus modulus உள்ள மைனஸ் எடுக்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So I may write this is g of x minus b, okay, divided by mod b into mod g of x. Okay, அவ்வளவுதாங்க. அப்ப இந்த டினாமினேட்டர்ல மாடுலஸ் ஆஃப் g of x இருக்குல, அவனை க்ளோஸ் பண்ணணும். அவனை எப்படி சார் க்ளோஸ் பண்றது அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே மேலே வாங்க. இந்த இடத்துல ஒன்று காப்பி பண்ணியிருக்குமா, since g of x that is a delta 1 positive which satisfies this condition. இதுல பாருங்க, this fellow 1 plus mod b அப்படின்றதுல இப்போ ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது மாறி வந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கிறேன், mod b minus 1 அப்படின்னு இருக்கணும். ஆனால் இந்த இடத்துல இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு தெரியல, mod b minus 1 வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு தெரியல. அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், mod b 1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், mod b by 2 போட்டுக்கிறேன். ஓகே சார், அது இதை காப்பி பண்ணிக்கிட்டுமா, காப்பி பண்ணி தேவையான இடத்துல மட்டும் I call it be like this. ஓகே, என்னென்ன தேவையோ அது மட்டும் நான் Control C. தேவையில்லாதெல்லாம் அடிச்சிடலாமா? So we are having this condition. Since
mod extending to x naught g of x equal to b ங்கிறதுனால there exists delta 1 positive such that whenever 0 which is strictly less than distance between x distance between x comma x naught which is less than delta when x belongs to e which is less than இந்த இடத்துல 1 போடல 1 போடுறதுக்கு பதிலா I call it to be some another thing இந்த இடத்துல 1 க்கு பதிலா நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா I call this is to be mod b by 2 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் mod b by 2 அப்போ modulus of b by 2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா ஏன் அப்படின்னா we will have அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது this fellow இந்த mod b by 2 க்கும் இதுக்கும் இடையில தான் இவன் இருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரியும் so I may write இந்த ரெண்டு இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் இந்த இடத்துல we will have minus mod b by 2 and இந்த இடத்துல plus mod b by 2 இது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கும் is it okay அப்போ புரியுதா அதாவது இந்த இடத்துல இதுக்கு மட்டும் இது அந்த 1 இருந்த அந்த இடத்துல மட்டும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் mod b by 2 னு போட்டுக்கிட்டேன் ஓகே then what we will have அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இந்த இடத்துல ஒரு so I may write this is mod b by 2 and இந்த இடத்துலயும் mod b by 2 இப்படி கிடைக்குமா இந்த 1 ஃபுல்லா நம்ம mod b by 2 னு மாத்திட்டேன் சரி வேணா இதை வேணா அழிச்சு விட்டுடும் ஒன்றும் இல்லை இதை நம்ம அப்புறமா நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே சரி இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த கேப் மட்டும் எழுதுறேன் ஓகே this implies that mod b minus mod b by 2 then I may write this is mod b by 2 which is less than mod g of x ஓகே இவன் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு இது மட்டும் போதும் ஓகே அப்போ this implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியும் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கிட்டா என்ன கிடைக்கும் this implies that modulus of இது கீழ வந்து இது மேல கொண்டு வைக்குமா I may write this is 1 divided by modulus of g of x modulus of g which is less than 2 divided by mod b அப்படி எழுதிக்கலாம் 2 divided by mod b இந்த இடத்துல b not equal to 0 னு கொடுத்ததனால டிட்டர்மினன்ட்ல b வரதுனால தப்பு இல்ல ஓகே so thus we have shown that we have shown that 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta 1 and x belongs to capital E, this must imply that 1 divided by modulus of g of x, okay, which is less than 2 divided by mod b. இப்படி கிடைக்கும் இதை I call it to be 1. This I call it to be 1. இந்த இடத்துல அப்போ இந்த ரஃப் கால்குலேஷன்ல இது என்ன எழுதிடலாம் அப்படின்னா this is less than இவன் மேல உள்ளது அப்படி வச்சுக்கணும் modulus of g of x minus b, okay, divided by இவனுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல உள்ள mod b அப்படியே இருக்கு இவனுக்கு பதிலா 2 times 1 divided by mod b அப்ப என்ன கிடைக்கும் b square 2 அப்ப இத I am going to approximate this value is less than epsilon divided by அப்படின்னு தான் எழுத போறேன் ஓகே இப்போ again since அதே மாதிரி எழுதிக்கிட்டுமா since என்னது limit extending to x naught this g of x which is equal to capital B ஆக இருக்கிறதுனால there is delta 2 positive such that whenever okay since this there exists delta 2 such that இந்த கதையில இருக்குமா whenever okay whenever 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta 2 comma x belongs to capital E, this must imply that modulus of g of x minus capital B which is less than எனக்கு என்னெல்லாம் தேவை இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு எப்சிலான் வரணும் இந்த 2 அடிபட்டு போகணும் அப்போ divided by 2 போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு b ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ into mod b the whole square இது மட்டும் போட்டா போதும் அப்போ then we will have this is epsilon divided by 2 times mod b the whole square okay so I call it b this is 2 அப்போ எனக்கு இந்த கண்டிஷனும் தேவை இந்த கண்டிஷனும் தேவை அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும் put delta which is equal to minimum of delta 1
comma delta 2. இது ரெண்டுக்கும் மினிமம் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா hence whenever 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta as well as your x belongs to capital E, this implies that இது என்ன செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா? So we will have அடுத்த பேஜ் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்த பேஜில் என்னெல்லாம் தேவை? This implies that modulus of 1 divided by g of x minus 1 divided by capital B, which is equal to modulus of b minus g of x divided by b into g of x. Okay, this is equal to அடுத்த லைன்ல ஒன்று எழுதிக்கிறேன். This is equal to modulus of g of x minus capital B divided by modulus of b into modulus of g of x. அப்போ இந்த modulus of g of x க்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா this is less than அடுத்த லைன்ல எழுதிட்டுமா this is less than modulus of g of x minus capital B divided by இதுக்கு ஒரு mod b okay into இதுக்கு ஒரு mod b by 2 about 2 divided by mod b. Okay, so this is equal to mod 2 times, that is 2 times modulus of g of x minus b divided by another mod b the whole square. Okay, இது எதில இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா by 1. இது வந்து என்னது by 1 தானே எழுதிருக்கேன். This fellow is 1 divided by mod g of x which is less than 2 times mod b போட்டுட்டேன். இப்போ இதில் என்ன வரும்? epsilon divided by 2. So this is less than இந்த whole thing. இங்க ஒரு 2 இருக்கு, அப்புறம் என்னது modulus of b the whole square இருக்கு into mod g of x minus b. இது வந்து என்னது epsilon divided by 2 into mod b square. இது வந்து என்னது by 2. Okay, by 2 வந்து என்ன இருக்கும்? epsilon divided by 2 into mod b the whole square. So இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். இதுவும் அடிபட்டு போயிடும், இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். So that is equal to epsilon. அப்போ எடுத்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா hence for given epsilon positive there is a delta positive such that what we have அப்படின்னா 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta and x belongs to capital E implies modulus of 1 divided by g of x minus 1 divided by b which is less than epsilon. So this implies that limit x tending to x naught 1 divided by g of x which is equal to 1 by b. Okay, சரி இப்போ பாருங்க, இப்போ இதனுடைய corollary. Okay, from this corollary என்ன corollary அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, given limit x tending to x naught f of x which is equal to capital A and limit x tending to x naught g of x which is equal to capital B, and I assume that this g of x not equal to 0 and b not equal to 0 இருக்கிறதுனால இதில இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா I may write this is limit x tending to x naught 1 divided by g of x which is equal to 1 by b. இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா this implies that limit x tending to infinity x tending to x naught this f of x into 1 divided by g of x which is equal to a into 1 by b. Okay, போன இதில் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். multiplication of 2 வந்து this implies that limit x tending to x naught that is f of x by g of x
which is equal to a by b. So this is a theorem. Okay, hence the proof. And note that நான் இங்க ப்ரூஃப் பண்ணது எல்லாமே வந்து என்னது அப்படின்னா with the help of definition மட்டும்தான். ஓகேங்களா, நான் எந்த இடத்துலையும் இந்த சீக்வன்ஸினுடைய டெஃபினேஷன் எடுக்கவே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ நீட் டு ரைட். இந்த இதுதான் ஒரு ஒரிஜினல் டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நான் சீக்வன்ஸினுடைய கான்செப்டை யூஸ் பண்ணல. பட் எனி சீக்வன்ஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன் அப்படின்னா நிறைய இடங்கள்ல சீக்வன்ஸ் ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் த லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் பின்னாடி வரும். ஓகேங்களா, பட் இதெல்லாம் ரொம்ப எலமெண்ட்ரியான ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஸ்ட்ரைட்டாக டெஃபினேஷனை யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஓகே, தேங்க்யூ.